Ni mwaka wa 2025 macihandite wega thaa mugwanja miaraho ni ndoka gumenyithuria bururi utarie gukinyiria ithaa-ini riri Tauri na kukorea Facebook ni Kameme TV Kenya, YouTube ni Kameme TV Kenya, na ni gwenda tunyitanire na maundu matanagithie wega hari mashabiki na mbere gutitira mubango ga wendia wa kabuni ino ni ukuhamweke Mukenya wa kawaida kwigwatira imwe ya kabuni iria thondekaga faida bururi-ini na kuhotithia kabuni ino kugia na mweke wa kwararamia na kuandandura motungata mayo kumana na wigithia uria umanaga na wendia wayo. Minista wa hinya uria tuhuthagira Wandai ari mbere ya gikaro kia hamwe gia kamiti cia bunge ciegie hinya uria tuhuthagira undu umwe na egie mathire na wendia wa kabuni cia muingi ni kuri ateteire ikinya riri kumana na ung'ethaniri uria rikoretwo rigitungio. Tuthie mwena ucio tuthikiririe ni mariku marahanika ihinda-ini riri. And cost-effective means of transporting the products. Over the years, the pipeline network has been extended to the western Kenya cities of Nakuru, Kisumu, and Eldoret. I am sure you are aware, Honorable Chairs, of the plan to extend this pipeline further into Kampala and eventually into Kigali. Honorable Chairs, this strategic infrastructure has continued to play a key role in facilitating economic growth and development, not only in Kenya, but in the entire region. Now, the pipeline serves the domestic market, that is Kenyan market, and the neighboring countries of Uganda, Rwanda, DRC, Burundi, and South Sudan. In October 2023, Honorable Chair, the company acquired 100% of the Kenya Petroleum Refineries Limited after it had stopped its operations way back in 2013. The Kenya Pipeline Company had initially leased the facility from March 2017. This acquisition was aimed at expanding the Kenya Pipeline Company's business operations by utilizing the idle assets, particularly the storage tanks, to enhance storage capacity. Modernization and expansion are imperative and require substantive capital injection and cannot be achieved sustainably through public funds. Privatization, therefore, presents an opportunity to unlock value. Then I can go on to basically quickly say that the Kenya Pipeline Company revenue on an upward growth trend for the last 5 years, leading to a total revenue of some Kenya shillings 35.4 billion in the financial year 2023-2024, Honorable Chairs, which was actually 15% growth when you compare it to the previous year, with a gross profit of Kenya shillings 20.8 billion and a gross profit margin of 9%. The year's earnings before interest tax, that's operating profit, was some Kenya shillings 11.8 billion. Na ucio ni minista wa hinya uria tuhuthagira Opiyo Wandayi thini wa gikaro kiria kirathie na mbere kegie wendia wa kabuni ya Kenya Pipeline. Riboti ino kumiamukira mohoro-ini maitu maria mekurumirira. No riboti ingi ni ati mwikwiro umwe munene wa wendia wa dawa cia kurebia ni etharire indi ya mugururio wa kuhitana na endia dawa cia kurebia ni ruhonge rwa Nakada utuku wa gukia umuthi mwena wa Flamingo County ni ya Naikuru. Naona gukihana uguo mutumia wake ni ikirio ngono na rishashanine ya borithi. Mugururio ucio urarongoreirio icigo cia ubunge cia Nakuru East na West unyitanirine na maafitha kuhitana na wici wa mahiu mwena wa Gilgil na muoroto munene kuhukia wendia wa dawa cia kurebia kaunti-ini ya Naikuru. Nakada yugite ati ni iretha njira ingi cia kuhitana na dawa cia kurebia oro ndomwe na gutigirira ati njohi ndirenderio aria matakinyitie miaka 21.
We managed to confiscate some assorted rolls of bangi and some cookies believed to be made from the substance of bangi and the flour, which are to be tested from the government chemists to establish whether they're actually laced with those narcotic drugs, so that the prosecution or the issue of analysis and prosecution in court will be met on that person involved. We managed to arrest the lady or the wife of a known notorious trafficker, and necessary action will be taken. We have upscaled our radar on that main suspect. We are coming and we are warning him. Either he surrenders to the enforcement teams, the local police command here, so that he can be vetted, and if found guilty, he'll be arraigned in court. What I want to warn, or what I want to urge, is that maybe the public can be able to be providing information so that we can be able to thwart any actions of illicit trade, whether it is counterfeiting of alcohol, issues of bangi, issues of ethanol, and any kind, whether illicit brew, so that we can have a society free from alcohol and drugs. We are upscaling our operations. As I had said earlier, recently we were in Kakamega, and we managed to confiscate and destroy illicit brew worth over 70,000 liters. So we are saying that the NACADA will enforce, NACADA will upscale, bring awareness to the public, that's education and public awareness, and more so to give guide. Tukiuma na ikuru tucoke gũkũ Nairobi kũrĩa wabici ya kĩama kĩa DCP rũhonge rwa Roysambu gũkũ Nairobi nĩ ĩrĩkĩtie kũhingũrwo kũrĩa maabitha kĩama gĩkĩ morĩtie Akenya na andũ arĩa marenda kũhũrana na iturwa ngũrani meyandĩkithie ta memba nĩguo manyite itemi harĩ gwĩkĩra mĩri kĩama gĩkĩ matũũra-inĩ. Makĩaria thutha wa kũhingũra wabici ĩno, maabitha kĩama gĩkĩ nĩ magĩire kĩene tabarĩra ya kũhũra njeki ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ iria yahanĩkire thingira-inĩ wa iregi, makiuga ĩno nĩ njĩra ya kũhaka mbeũ njĩthĩ nĩguo kũmagucĩrĩria mwena wa thirikari. Na mwena-inĩ wake mũmbunge wa Embakasi North James Gakuya nĩokĩrĩire thirikari ya President William Ruto nĩ kũremwo nĩ kũhingia ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ hĩndĩ ya kambĩini. Nani mwingine tumeacha? Tuko na Yara, there was a lady. Ya wapi Lucy? Kuna Simon Mukuni, na tuko na Joyce. Mimi nashukuru kwa sababu DCP ni chama mpya. Mnajua sio chama ambacho kinapata pesa kutoka kwa serikali, ni mchango ya wanachama. And therefore I want to take this opportunity kushukuru aspirants wetu, wale ambao wanachangia kujenga chama chetu. Na vile vile ningependa kuhimiza wale ambao hawajajiandikisha waweze kujiandikisha kama aspirants. Ningependa kuleta ujumbe kutoka kwa party leader wangu na party leader wenyu, ambaye amesema kwamba all aspirants wenye wataingia katika nominations, tunaenda kuhakikisha tuwe na free and fair nominations. Hii ofisi tumefungua leo ni ya kusaidia mpaka kuregister members, na itakuwa open to everyone. Hii si ofisi ya Mashari ama ya Gakuya ama Mejandong ama ya mwenye Roysambu, ni yetu sisi zote. Nataka ifunguliwe venye tumefungua headquarters yuko, kila mtu akuwe na access hapa. Tutapangana na watu hapa watakuwa wakifanya registration of new members. Itaanza leo officially. Leo ndio tunaifungua officially, tuanze registration of members. Itakuwa open, Mashari atakuwa hapa kila siku na ataongeza staff. Tutamwa venye watapangana na watu, tutakuwa na watu hapa wa kuregister new members and even aspirants.
Communication tutajaribu tufikishie kila mtu apate communication, wakuje kama aspirants, like wale wananyawa kupata nafasi leo kukuja waingie kwa chama wote. Nacio ikundi itarĩ cia gĩthirikari nĩ cinyitĩte mbaru mendekithia ma ũnyui wa njohi gũkinyanĩrio kũrĩ andũ makinyĩtie mĩaka 21 na nĩ kũringana nao nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria kũnyihia namba ya andũ arĩa marikĩte ũnyui-inĩ wa njohi. Ũthuthuria wa ikundi icio wonanĩtie mũndũ ũmwe harĩ 8 nĩ mahũthagĩra njohi na ũmwe harĩ 20 nĩ marikĩte ũkombo-inĩ ũcio na ũkoretwo arĩ ũndũ mũritũ gwĩkũra thĩna-inĩ ũyũ, na kuona atĩ famĩlĩ nyingĩ irĩ na ũhoti wa kũmatha motungata ma ũrigiti kumana kana itirĩ na ũhoti wa kũmatha motungata ma ũrigiti kumana na thogora wa igũrũ. Data shows 90% of Kenyans see alcohol as a problem, with many having experience or knowing someone who has experienced road accident, domestic violence, unemployment, loss of family member, or other diseases due to alcohol consumption. That is you and I. We cannot pretend it is well. We encourage collective effort in support for this policy. We urge collaboration and cooperation in prevention, mobilization, and educating communities, as well as promoting alcohol-free spaces, strengthening local support networks, monitoring implementation, and supporting people with lived experiences and families impacted. To the media, we encourage responsible and sensitive reporting to elevate lived experiences and community voices. We also urge impartiality in live discussions, bringing to the fore scientific, legal, and contextual narratives across board. We have seen reports warning that if the new policy is fully implemented, Kenya will lose up to 1.3 million jobs. But we ask, what about the 1.3 million Kenyans already struggling with alcohol use disorders? Or the 3.66 million living under the shadow of addiction and its consequences? How about the employees and employers struggling to boost productivity? What about the children forced to drop out of school due to parental alcohol use? Women and girls violated by intoxicated partners or relatives? Persons with disabilities and elders abused or neglected in alcohol-fueled homes? Accident victims whose lives are forever altered, ended by someone else's drinking? Na rĩu reke ngũhutĩrie ciĩgiĩ riboti ĩrĩa ngũkwĩrire ĩgiĩ ũramati wa mũbira. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa kĩramataga mbĩtĩka cia CHAN gũkũ bũrũri-inĩ Nicholas Musonye nĩ orĩtie macambĩki a mũbira gũkũ bũrũri-inĩ magakoragwo makĩrũmĩrĩra mawatho ma kĩama gĩa CAF. Na Musonye arĩtie thutha wa Kenya kwagarara watho hĩndĩ ya ngucanio gatagatĩ ka Harambee Stars na Morocco mũthenya wa Kiumia kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Akenya 27,000 no magetĩkĩrio kũingĩra kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kwĩrorera ngucanio gatagatĩ ga Kenya na Zambia mũthenya wa Kiumia. Tũthikĩrĩrie. The future of Kenyan football now depends on our collective responsibility and cooperation. Continued security breaches risk attracting severe sanctions from the relevant authorities, sanctions that will ultimately deny Kenyan fans the chance to enjoy such events in the future and erode the gains that we have already achieved in the recent past. Why do you want to destroy the gains that we have made? Why do we want to set ourselves back 10, 15 years? And we have come such a long way to fix our local football. So I urge you, please, let us cooperate and let us ensure we continue to succeed together. We definitely value the enthusiasm of the fans, but let's do it within the rules of the game. This is so critical for all of us. We are also making arrangements to set up official fan zones where supporters who might not have an opportunity to come to the stadium to watch the Harambee Stars final group match against Zambia this Sunday on August 17th in a safe and controlled environment. Details of these exciting fan zones will be shared shortly as we continue to make the relevant preparations. CAF regulations are very clear. If you don't have a ticket, even the local regulations are very clear. If you don't have a ticket, don't go near the stadium. Our fans have violated this. They have gone a long way to defy the police on duty
and force their way into the stadium. This is not acceptable. From Sunday, we have had meetings with the FKF, government and Ministry of Interior last night, and today we shall have another meeting to ensure that this bad behavior is not repeated on Sunday. Tukitigana na icio ciĩgiĩ CHAN, atwarithia boda boda gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi nĩmoretie thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩmakĩre thitĩnji cia kũrĩa marĩkuagĩra athii kũmagitĩra kumana na mĩnyamarĩko ĩrĩa makoragwo magĩtũngio hĩndĩ ĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao nĩ maabitha a kaunti. Hĩndĩ ya mũcemanio wa gũkũ Nairobi, atongoria na atwarithia boda boda maugĩte kwa ihinda iraya makoretwo magĩkuruhanio na ciĩko cia wĩkinaĩ ona thengia wa gũkorwo maingĩrĩte thĩinĩ wa SACCO. Atongoria angĩ arĩa marekinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ nĩmeranĩire kũrũmbũiya mateta ma atwarithia a boda boda mangĩkaheo ũigĩrĩrĩki wa kũramata kaunti ya Nairobi. Na ile kitu nawaambia, tafadhalini takataka ile ya Dodora. Saini chata. Nimesikia mama. Alikasema kitambo kabla niende kwa SACCO zile zingine nisunguke Nairobi nitangulie na CBD. Na ndio nimesema kwanza Nairobi kwanza ni CBD ni katikati ya jiji. Kwanza tudiru na nyinyi. Alafu mkiniona na wengine hamtasema ni ati siku watangulia. Sisi kama watu wa Nairobi ni kama Mungu ametuletea Gakuyo. Si ndi sawa? Sisi kama watu wa Nairobi ni Mungu ametuletea Gakuyo. Sawa. Sasa tutamake sure Sakaja amefanya nini? Sakaja amefanya nini? Bas. Mheshimiwa, sisi kama watu wa CBD na sisi kama watu wa Nairobi, hawa wote wako kwa masakos. Na sako zetu leaders wa masakos pia wako hapa. Nairobi CBD Central Starehe tuko na sako 17. Sakos 17 tulikaa chini tukatengeneza leadership. Tutahakikisha kwamba kamati yangu ya watu 3 ikae chini na kamati yenu ile ambayo mmeteua. Tunakubaliana chairman ya kiwako au namna gani, so that ikiwa hakuna shida na mahali mtasema pesa tuweke hapo, tuweke wapi? So tukubaliane so that tusiweke mahali pesa mahali fulani tena muanze kupiga kelele. Sawa? Lakini nimehakikishia tukikubaliana pesa zitawekwa hapa. Cheki nitakuwa nimesaini kama jana. Tunakubaliana? Arafu mimi nianze kutafuta wafadhili, tuanze kutafuta wafadhili wa kujenga watu wa boda wa Nairobi tukianzia na hii CBD. Na rĩrĩ thirikari ĩkoretwo thabarĩ-inĩ ya kũgethanĩra na makanitha na hunjia arĩa matambagia mathomo mogomu ma kĩndini. Atongoria a makanitha nĩ maharĩirie mendekithia ma watho mwerũ wa kwĩramata marĩa maugĩte mangĩgakinyanĩrio no mahukie waganu na morutani mahĩtũke nĩ mahinda marĩa mathomithanagio ciũngano-inĩ cia makanitha mamwe. Mendekithia ma watho ũcio matanyĩtwo kũgathĩka njĩra cia kĩwatho cia kwandĩkithia makanitha, kũmakũrana na kũrehe waragania makanitha-inĩ. Mwandĩki witũ wa Kiambu Matthew Ndung'u ni atuharĩirie riboti. Rĩrĩ namba ya hunjia regenyũki na makanitha marĩa matambagia mathomo mogomu ĩthiĩte na mbere na kuongerereka. Atongoria makanitha rĩu nĩ mambĩkĩte thabarĩ ya kwĩramata magĩtanya kwĩgita mũtego wa kũramatwo nĩ thirikari mawatho-inĩ marĩa merega gũtungwo nĩ amwe a mbunge na marĩa makoretwo magĩũkĩrĩra makiuga nĩ makũhotomia ũhunjia wao. Mendekithia-inĩ ma watho mwerũ wa kũramata makanitha wa mwaka wa 2025, atongoria mendekithĩtie kũgathĩkwo kwa watho wa kwandĩkithia makanitha, kũmakũrana, kũrehe waragania ũndũ ũmwe na kũgitĩra ihoto cia kũmatha Ngai. Twina watho wĩkuo wa 2024 ũrĩa watongoragio nĩ Mutafa Musyimi. Nĩ kũrĩ watho ũngĩ ũrarehetwo mbunge nĩ mũndũ gwĩtwo Mungatana, na ithuĩ ta kanitha tũtiakenirio nĩ mawatho macio marehagwo nĩ Mungatana. Ũguo ũrĩa twekire nĩ twamwĩtire tũgĩikara thĩ nake. Nĩ kũrĩ ya 2024 religious bill ya regulation ĩrĩa ya Mutafa Musyimi nĩ ya thirikari, nayo nĩ twareganire nayo. Turaikara thĩ twĩ umbrella body 24 na twaikara thĩ twĩ joint turathondeka bill
ĩrĩa ithuĩ tũkwenda twĩ-regulate ithuĩ enyewe, twĩyathe ithuĩ enyewe. Watho ũyũ wendekithĩtie gũthondekwo kwa mwandĩkithia wa makanitha rungu rwa mũnene wa watho bũrũri-inĩ, ũrĩa ũrĩandĩkithagia na kũiga rekondi cia makanitha na mĩũngano ya ndini ciothe. Mwandĩkithia ũyũ agĩtanywo gũtigĩrĩra ihoto cia ciana nĩ ciagitĩrwo na thirikari kũgiria kũingĩrĩra mĩhang'o ya makanitha. Atongoria makanitha ma kĩroho matongoretio nĩ Mũthikabu Gacha Wanjiri na mũrunawe David Dagana mokĩrĩire mawatho marĩa managathĩkwo ma kũramata makanitha, makiuga matiekuruhanirio na mawatho mau nĩ makũhotomia mĩrutĩre yao ya wĩra, makĩhũrĩra ndebe mendekithia mao makiuga nĩ mekũhukia waganu makanitha-inĩ. We are looking forward for the implementation of the same. We are looking forward to see the bill when it comes back to us. We are looking forward to see whether what we proposed or recommended, whether it will be factored into the bill, and we are also praying to God that those raising voices, those voices that are against it, we also see the benefit of the same amendments that we proposed through our chairman. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũrũria atongoria mũngano wao kaunti-inĩ ya Kiambu, ahunjia maugĩtio na gũtuĩka nĩ athomu, ahunjia matirabatarania gũkorwo na gĩthomo kĩa igũrũ wa mũhunjia nĩ rĩtana, o magĩũkĩrĩra arĩa makoretwo makiuga no nginya kanitha ciothe ikorwo ciakĩtwo na mahiga. O nĩ mokĩrĩire atongoria kĩũteti bũrũri-inĩ nĩ gwakĩrĩria kambĩini cia mwaka wa 2027, makiuga nĩ ũgwati atongoria gũtũra mathecanaga maitho handũ ha ũkinyĩria Wanjikũ motungata. Nĩ ũhoro wa gĩthomo na gũtirĩ na thĩna na gĩthomo tondũ amwe aitũ nĩ tũgĩthiĩte cukuru, na ũhoro ũcio ũngĩ nĩ wa kũgarũra wĩtĩkio wa mũndũ. Ũngĩgarũra wĩtĩkio wa mũndũ nĩ ũkuohwo mĩaka, nĩ ũkũhũrwo faini ya mirioni 20 na oho mĩaka ũthiĩ na mbere mĩaka 5 kũhunjĩria mũndũ ũgarũre wĩtĩkio wake. Maũndũ macio nĩmo tũraregana namo tondũ nĩ ũraigua ithuĩ tũretwo evangelical, rĩu no mũhaka tũ evangelize tondũ ũcio nĩguo mwĩto witũ nĩgetha tũgarũre andũ matuĩke andũ ega. Mendekithia mawatho mwerũ wa kũramata makanitha nĩ merĩgĩrĩirwo kwambia kũnganĩrio maoni ma mũingĩ mbere ya gũtwarwo thabarĩ-inĩ ya gũtuo watho. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbugua. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra naniĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩa mohoro gĩtaũ. Reke twambe tũikĩrie nao nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ.